హలో అండి. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మేము రిచ్మండ్ వర్జీనియాలో ఉంటున్నాము. మీరు వర్జీనియా నైబరింగ్ స్టేట్స్‌లో ఉండేవారైతే డెఫినిట్‌గా వర్జీనియా సీనిక్ బీచెస్ అండ్ మౌంటైన్ వ్యూస్ చూసే ఉంటారు. చాలా బ్యూటిఫుల్ అయిన ప్లేసు వర్జీనియా. మేము యూజువల్‌గా వెళ్ళే హైక్స్ కాకుండా ఏమైనా ఈ వీకెండ్ డిఫరెంట్‌గా చేద్దాం అనుకున్నాము. సో, అందువల్ల ఇంతకుముందు వెళ్ళని ఒక హైకింగ్ ప్లేస్‌కెళ్దాం అనుకున్నాము. మేము చేసిన ప్లేసు రాపిడన్ రివర్ అని ఒక ప్లేసు. ఈ రాపిడన్ రివర్ అనేది నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ షెనండోవా నేషనల్ పార్క్‌లో ఉంది. ఈ రివరు లెంత్ అప్రాక్సిమేట్‌లీ 88 మైళ్ళు. ఇది నార్త్ సెంట్రల్ వర్జీనియాలో ఈ రివర్ ఫ్లో అవుతుంది. ఈ రివరు రాపహానక్ రివర్‌కి లార్జెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ అంటారు. హైకింగ్ పరంగా చూస్తే మిడిల్ అండ్ లోవర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద రాపిడన్ రివరు బెస్ట్ ప్లేసు మనం హైక్ చేయడానికి. ఇక్కడ 2 సెక్షన్స్ ఉన్నాయండి. మనం కార్‌లో వెళ్ళడానికి. లోవర్ సెక్షన్ అండ్ మిడిల్ సెక్షన్. ఆ లోవర్ సెక్షన్‌కి మేము కార్‌లో వెళ్ళాము. లోవర్ సెక్షన్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలంటే రౌట్ 662 అంటారు. ఆ రౌట్‌లో వెళ్ళి ఆ రోడ్డు ఎండ్ అయ్యే ప్లేస్‌లో మనం పార్క్ చేసి హైకింగ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఈ హైక్ చాలా బాగుండిందండి. త్రూ ఔట్ ద హైక్ రివర్ సైడ్‌లో ఫ్లో అవుతూ ఉండింది కాబట్టి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అందరూ. మాతో పాటు కిడ్స్ కూడా వచ్చారు. లైక్ బిట్వీన్ ఏజెస్ 5-12 అందరూ బానే ఎంజాయ్ చేశారు. ఆహ్, టెంపరేచర్ ఆ రోజు చాలా హాట్‌గా ఉండింది. స్టిల్ మేము బాగా ఎంజాయ్ చేశాము. ఎందుకంటే మేము కంప్లీట్ వుడ్స్‌లోకెళ్ళిపోయాం కాబట్టి మాకు పెద్దగా హీట్ తెలియట్లేదు. సో, మంచి ట్రిప్ ఇది. బానే ఎంజాయ్ చేశాము. ఇది నెక్స్ట్ డే అండి. సో, హైకింగ్ చేసిన తర్వాత బాగా టైర్డ్ అయిపోయాము. ఆ రోజు వెదర్ కూడా హాట్‌గా ఉండింది. సో, ఏమైనా కోల్డ్‌గా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాము. సరే, ఏమైనా ట్రెడిషనల్‌గా మనం వెళ్ళే ప్లేసెస్ కాకుండా కొద్దిగా డిఫరెంట్‌గా ఏమైనా మిల్క్ షేక్ ప్లేస్‌కెళ్దాం అనుకున్నాము. అప్పుడు ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళు చెప్పారు ఈ ప్లేస్ గురించి. కోకో అండ్ హేజల్. ఇది ఒక స్పెషాలిటీ మిల్క్ షేక్ ప్లేస్. ఇది ఫస్ట్ టైమ్ మేము వెళ్తున్నాము. మేము రిచ్మండ్‌లో ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాము. ఇంతవరకు దీని గురించి వినలేదు. అసలు వీళ్ళు మెన్యూ అదిరిపోయింది. అసలు చాలా ఆప్షన్స్ ఉండేది వాళ్ళ దగ్గర. ఆహ్, మేము చేసింది ఫస్ట్ ఉండేది. దాని పేరు ద బ్లాక్ ఔట్ అంటారు. అది ఇట్స్ ఎ చాక్లేట్ మిల్క్ షేక్. ఆహ్, దాని మీద బ్రౌనీస్ కూడా పెడతారు. సో, ఇప్పుడు మీరు చూసేది ఆ చాక్లేట్ మిల్క్ షేక్ ద బ్లాక్ ఔట్ ఎలా తయారు చేస్తున్నారనేది.